So 3 sessions already complete చేసాం. DevOps introduction, question and answers, and cloud introduction. So 3 demos already complete చేసాం. Today we are going to discuss about software development lifecycle, which is SDLC. Okay. So SDLC లో flow ఎలా ఉంటుంది, SDLC అంటే ఏంటి, మన రోల్ ఏముంటుంది, సో ఇవన్నీ కూడా సో విడిగా discuss about this today. Okay. ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే, ఈరోజు జాయిన్ అయ్యి ఉంటే ఒకసారి వాట్సాప్ నెంబర్ పింగ్ చేయండి, అండ్ ఆల్సో యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. కెన్ యూ గివ్ యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇన్ ద చాట్? సో మై మొబైల్ నెంబర్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ విత్ యూ ఎవ్రీవన్. ఓకే, సో మీ మొబైల్ నెంబర్, వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తే, సో వీ ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ ది డెమో రికార్డింగ్స్. డెమో రికార్డింగ్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి. యూ కెన్ గో త్రూ దట్ అండ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఓకే, ఫస్ట్ డెమో ఏంటండి? ఫస్ట్ డెమో ఏం డిస్కస్ చేసాం? DevOps introduction, right? What is DevOps? What is automation? Why the project teams are looking for automation tools? ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం. సెకండ్ సెషన్ ఇస్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్, రైట్? థర్డ్ సెషన్ ఇస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, రైట్? సో క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్లో మన రోల్ ఏముంటుంది, క్లౌడ్లో కాస్ట్ సేవింగ్ ఎలా ఉంటుంది, సో ఆన్ ప్రెమిసెస్కి క్లౌడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. సో టుడే సెషన్ ఇస్ SDLC, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో, సో మన రోల్ ఏముంటుంది, సో యాజ్ ఎ DevOps ఇంజనీర్, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ మనం ఏం చేస్తాం, రైట్? సో ఆ ఫ్లో అంతా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఈరోజు, రైట్? సో ఈ SDLCలో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో సో ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, సో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంటుందండి. సో మనకి ఏ ప్రాజెక్ట్ కైనా డెవలపర్ లేకుండా అప్లికేషన్ అనేది బిల్డ్ అవ్వదు, రైట్? సో దే బిల్డ్ ద అప్లికేషన్, దే ప్రిపేర్ ద కోడింగ్, రైట్? సో దే డిప్లాయ్ ది అప్లికేషన్. సో develop the code. So we are using Sprint, Agile methodology. Currently we are using Agile, right? So these are the developers, two developers, developer A, developer B. Developer A and developer B, two developers are there. Developers are developing code on their local workspace and local workspace అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? వర్క్స్పేస్ అంటే వేర్ వి స్టార్ట్ అవర్ వర్క్. ఓకే, ఇది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ అండి. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో డెవలపర్ డెవలప్ ది కోడ్ ఇన్ దేర్ లోకల్ వర్క్స్పేస్ అంటే వేర్ దే స్టార్ట్ ది డెవలప్మెంట్. ఓకే, వేర్ దే డూ ద అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, వర్క్స్పేస్ ని మనం ఏమంటామంటే గిట్ లోకల్ అంటాం. ఓకే, సో గిట్ అంటే ఏంటి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? డెమో సెషన్లో, ఫస్ట్ డెమోలో గిట్ అంటే ఏంటి చూసాం. సో గిట్ అంటే ఇట్స్ ఏ రైట్, గిట్ ఈజ్ ఏ repository tool or version control tool. So Git is a repository tool or version control tool. So what is repository? Anyone? What is repository? Repository is nothing but where we store our data, where we store our source code is nothing but repository. It can be any data. It can be binary files, image files, video files, audio files. So whatever data we stored in the storage, that we can say repository, right? So developers in chestarante, they prepare the applications on local Git. Local Git ante Git is a
repository tool or version control tool. Okay, so repository అంటే where we store our data. Version control అంటే ఏంటి? What is version control system? Anyone having idea? So version control అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 డెవలపర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్, అజైల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో అజైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఏ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్, రైట్? ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సో ఈ 2 డెవలపర్స్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంటే ఆ అప్లికేషన్ ని వి డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్. ఒక అప్లికేషన్ ని వి డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్. ఆ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే స్ప్రింట్స్ అంటాం. సో స్ప్రింట్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఇస్ స్ప్రింట్? స్ప్రింట్ అంటే ఏంటండి? స్ప్రింట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఎ టైమ్ లైన్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఎ టైమ్ లైన్. ఓకే, సో స్ప్రింట్ కెన్ బి 1 వీక్ టు 1 మంత్ అండి. సో ఏ స్ప్రింట్ అయినా 1 వీక్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో 1 మంత్ కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు. సో 1 వీక్ టు 1 మంత్ ఉంటుంది. సో 1 వీక్ స్ప్రింట్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ప్రింట్ ఈరోజు స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, బై నెక్స్ట్ సండే ఈఓడి దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్, రైట్? సో 1 వీక్ స్ప్రింట్. సో 1 మంత్ స్ప్రింట్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు ఒక స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయింది, నెక్స్ట్ మంత్ 10th కి క్లోజ్ అయిపోవాలి, రైట్? సో 1 మంత్ అంటే 1 మంత్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద స్ప్రింట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. 1 వీక్ అంటే 1 వీక్ లో విత్ ఇన్ 1 వీక్ దట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మనం డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్. సో బిట్స్ అండ్ పీసెస్కి డివైడ్ చేసి సో డెవలపర్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే, సో ఆ స్ప్రింట్ కూడా వాళ్ళే డిజైన్ చేస్తారండి. సీనియర్ డెవలపర్స్ ఉంటారు, ఆర్కిటెక్ట్స్, వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు, రైట్? యా, సో ఈ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ అంతా కూడా లోకల్ గిట్లో జరుగుతుందండి, లోకల్ గిట్లో. ఓకే, సో డెవలప్ చేస్తారు కోడ్ని, డెవలప్ చేసి సో ఆ కోడ్ని వేరే ప్లేస్ పుష్ చేస్తారు. సో మనం రిపాజిటరీ అంటే ఏంటి చూసాం. నెక్స్ట్ వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే, సో మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ వర్క్ ఆన్ దేర్ లోకల్ గిట్. ఓకే, సో హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్, హౌ కెన్ వి ఐడెంటిఫై? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మన డెవలపర్స్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ నాట్ డెవలపర్స్, సో ఐ డోంట్ నో ద కోడింగ్, యూ డోంట్ నో ఆల్సో కోడింగ్, రైట్? సో మన డెవలపర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ 6 members. ఓకే, సో యు ఆర్ డెవలపింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, ఐఎమ్ డెవలపింగ్ బ్యాక్ ఎండ్, యు ఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ ప్లగిన్స్, యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఎవరు ఏది డెవలప్ చేస్తారో తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఎలా చూస్తాం మనం? ఎలా చెక్ చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావాలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ లైన్ కోడ్ ఉంటుందండి. సో నాట్ మనకి 10-20 లైన్స్ ఉండదు, హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ లో కూడా ఉంటుంది కోడింగ్. ఒక బిగ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే సో హండ్రెడ్స్ లో థౌజండ్స్ లో కోడింగ్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one developer develop the code today. After 1 month he come back and check, he may be confused. ఎవరు డెవలప్ చేసారో తెలియదు, ఎందుకంటే అక్కడ ట్రాకింగ్ ఏమి ఉండదు. సో ఇక్కడ గిట్ ఏం చేస్తుందంటే, గిట్ విల్ ట్రాక్ ద వర్షనింగ్. సో ఎవరు డెవలప్ చేశారు, ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారు, ఎందుకు డెవలప్ చేశారు, ఇదంతా ఎవరు ట్రాక్ చేస్తారంటే గిట్ ట్రాక్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎలా ట్రాక్ చేస్తారంటే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కామెంట్స్, who did the changes, when did changes, and what purpose did changes. So based on these comments, Git will track the versioning. Okay, so who did changes? For example, Ram did changes. When did changes? By 11 a.m. IST did some changes. What purpose did changes? Due to some production issue did some changes. Okay, so based on these comments, Git will track the versioning. Versioning అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా ట్రాకింగ్, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు. ఓకే, సో గిట్ ఏం చేస్తుందంటే రిపాజిటరీగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది, ట్రాకింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? యా, సో లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఏం చేస్తారంటే కోడ్ని పుష్ చేస్తుంటారు, పుల్ చేస్తుంటారు, మోడిఫై చేస్తుంటారు. సో ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఈ కోడ్ అంతా ఒక ప్లేస్కి మూవ్ చేస్తారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ సే గిట్ హబ్. గిట్ హబ్లో మూవ్ అవుతుందండి. సో గిట్ హబ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ గిట్ హబ్? ఇట్ ఈస్ ఏ రిమోట్ సర్వర్. ఓకే, సో గిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ, గిట్ హబ్ ఈజ్ ఏ రిమోట్ సర్వర్. సో లోకల్లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంతా కూడా గిట్ హబ్ మూవ్ చేస్తారు. ఎందుకు మూవ్ చేస్తారు అక్కడికి? సో అవన్నీ ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి కదా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాక. సో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు అనుకోండి,
ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయితేనే ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ అవుతుంది, రైట్. సో కోడ్ అంతా కూడా గిటాబ్ మూవ్ అయింది. సో కోడ్ అంతా గిటాబ్ మూవ్ అయిన తర్వాత ఈ కోడ్ని మనం ఒక వెబ్ సర్వర్లో కానీ అప్లికేషన్ సర్వర్లో కానీ డిప్లాయ్ చేస్తేనే మనం యాక్సెస్ చేయగలం బ్రౌజర్ నుంచి, రైట్. సో లోకల్ గిట్, రిమోట్ గిట్. సో లోకల్ గిట్ అంటే లోకల్ సిస్టంలో మన ల్యాప్టాప్లో ఉండే గిట్. రిమోట్ రిపోజిటరీ అంటే రిమోట్ సర్వర్. ఓకే. సో ఈ సర్వర్లోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత సో ఈ కోడ్ అంతా కూడా ఈ ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫ్లోలో అవర్ నెక్స్ట్ టూల్ ఈస్ జెనికిన్స్ అండి. ఇది మనం ఆల్రెడీ డెమోలో కొంత పార్షల్గా చూసాం, రైట్. సో జెనికిన్స్ అంటే ఏంటంటే సిఐసిడి టూల్. సిఐసిడి, ఓకే. వాట్ ఈస్ సిఐసిడి? రైట్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ టూల్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్ అని కూడా అంటాం మనం, ఓకే. సో జెనికిన్స్, వాట్ ఈస్ జెనికిన్స్? వాట్ జెనికిన్స్ విల్ డూ? జెనికిన్స్ ఈజ్ ఏ సిఐసిడి టూల్, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్. సో జెనికిన్స్ ఏంటంటే అన్ని టూల్స్ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటుందండి. సో డెవాప్స్లో మనకు మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్ని టూల్స్ కూడా ఇండివిజువల్ టూల్స్. ఒక టూల్ ఇంకో టూల్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వలేదు కూడా, రైట్. సో జెనికిన్స్ ఈజ్ ఏ మీడియేటర్ టూల్. ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ ఆల్ ది టూల్స్, ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ది టూల్స్ బై ఇన్స్టాలింగ్ ప్లగిన్స్. సో మనకి ఇప్పుడు కోడ్ ఇక్కడ ఉంది గిట్హబ్లో. సో ఈ కోడ్ని మనం డిప్లాయ్ చేయాలి. ఫైనల్గా ఈ కోడ్ అంతా ఒక ప్లేస్లో డిప్లాయ్ అవ్వాలి. డిప్లాయ్ అంటే ఏంటండి? ఇన్స్టలేషన్, ఓకే. సో ఈ కోడ్ అంతా కూడా ఒక ప్లేస్లో డిప్లాయ్ అవ్వాలి. సో దిస్ వీ కెన్ సే వెబ్ సర్వర్ ఆర్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఆర్ యాప్ సర్వర్. సో ఈ సర్వర్లో మనం ఈ కోడ్ని డిప్లాయ్ చేయాలి, రైట్. ఈ కోడ్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే మాన్యువల్గా చేయం, మనం అజైల్లో మాన్యువల్గా చేయాలి. సో బై యూజింగ్ జెనికిన్స్ ఇస్ అ సిఎస్సిడి టూల్, రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ కోడ్ అంతా ఇక్కడ రావాలి కదా జెనికిన్స్కి. సో ఈ కోడ్ అంతా జెనికిన్స్కి తీసుకురావాలి అంటే సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ గిటాబ్ విత్ ద జెనికిన్స్. గిటాబ్ని జెనికిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలండి? ఒక ప్లగ్ఇన్ కావాలి. సో ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో గిటాబ్ ప్లగ్ఇన్ని జెనికిన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి, రైట్. గిటాబ్ ప్లగ్ఇన్ని జెనికిన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ప్లగ్ఇన్ అంటే ఒక ప్యాకేజ్, ఒక సాఫ్ట్వేర్, ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డివైస్, ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ కనెక్ట్ చేస్తాం అనుకోండి ల్యాప్టాప్కి. సో ప్లగ్ఇన్ ఒక సీడీ ఇస్తారు మనకి. ఒక వెబ్ క్యామ్స్ యూజ్ చేసేవాడు ఒకప్పుడు, వెబ్ క్యామ్స్ వాడేవాడు, డెస్క్టాప్స్ కనెక్ట్ చేసేవాడు. ఆ వెబ్ క్యామ్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ సీడీ ఇచ్చేవారు. ఆ సాఫ్ట్వేర్ సీడీ పెట్టి ఇన్స్టాల్ చేసి వెబ్ క్యామ్ని డిటెక్ట్ చేసేవాడు. సో ఇప్పుడైతే మనకి ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. వెబ్ క్యామ్ అంతా వస్తుంది, ఇన్బిల్డ్ వస్తుంది, డ్రైవర్స్ కూడా ఇన్బిల్డ్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో కానీ ఇక్కడ అజైల్ ఏంటంటే ఒక టూల్ని మనం జెనికిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తేనే దెన్ జెనికిన్స్ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద రెస్పెక్టివ్ టూల్. ఇంటిగ్రేట్ చేయకుండా ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే కమ్యూనికేట్ అవ్వలేదు, ఓకే. సో ఈ కోడ్ని మనం ఫైనల్గా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేయాలండి. దానికోసం మనం జెనికిన్స్ వాడుతున్నాం, ఓకే. జెనికిన్స్ అంటే సిఎస్సిడి టూల్, కంటెంట్స్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటెంట్స్ డెలివరీ టూల్ అని కూడా అంటాం, ఓకే. అయితే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఎలా చేస్తామంటే ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేస్తే కాన్ఫిగరేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అవి చేస్తే ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది, ఓకే. సో ఇంటిగ్రేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వి ప్రిపేర్ జాబ్. సో జాబ్స్ ఉంటాయి, క్రాన్ ట్యాబ్ గురు అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, అక్కడ జాబ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాన్ ట్యాబ్ గురు అని సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, క్రాన్ ట్యాబ్ గురులో ఇక్కడ క్రాన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఎవ్రీ డే జాబ్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే సో ఈ షెడ్యూల్ ఇస్తాం, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం జెనికిన్స్లో, ఓకే. సో ఎవ్రీ డే డైలీ వన్స్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి జాబ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ గో బ్యాక్ వన్స్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఎవ్రీ మినిట్ మనం ట్రిగ్గర్ అవ్వాలనుకోండి 5 స్టార్స్ ఉంటాయండి, 5 స్టార్స్ ఇచ్చేస్తాం. స్టార్స్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్ని మినిట్ అంటాం, సెకండ్ స్టార్ని అవర్ అంటాం, థర్డ్ స్టార్ని డే ఆఫ్ మంత్ అంటాం, ఫిఫ్త్ స్టార్ని మంత్ అంటాం, సో నెక్స్ట్ స్టార్ని ఇక్కడ వీక్ అంటాం. సో ఇక్కడ 5 స్టార్స్ని 5 మీనింగ్ ఉంది ఇక్కడ, ఓకే. సో డైలీ వన్స్ మనం ట్రిగర్ అవ్వాలనుకోండి ఎవ్రీ డే తీసుకోండి. అంటే ఎవ్రీ డే డైలీ వన్స్ అంటే 0 minute 0 hour అంటే ఎప్పుడండి? అంటే ఎప్పుడు ఇది midnight 12 o'clock, రైట్. ఎగ్జాక్ట్లీ 12 o'clockకి ట్రిగర్ అయిపోయింది. సో మనం 9 AM ట్రిగర్ చేయొచ్చు, 5 AM ట్రిగర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ వేరే స్కేల్స్ కూడా చూడండి, డైలీ 1 AM ఉంటుంది, 2 AM ఉంటుంది,
డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా చేయొచ్చు మనం. ఇక్కడ చూడండి, 0 minute 8 o'clock, రైట్. ఎగ్జాక్ట్లీ 8 o'clockకి జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుంటే జాబ్ ట్రిగర్ చేస్తాం. ఓకే, యా. సో మన టార్గెట్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ కోడ్ డెవలప్డ్ బై డెవలపర్స్ దట్ కోడ్ షుడ్ బి డిప్లాయిడ్ ఆన్ టు ఫైనల్లీ వెబ్ సర్వీస్లో డిప్లాయ్ అవ్వాలి. వెబ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ అయితేనే కదా మనం వెబ్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాం. ఫైన్, యా. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం, ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చేస్తాం, ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ జాబ్ని ట్రిగర్ చేస్తామండి. ట్రిగర్ అంటే రన్ చేస్తాం. సో రన్ కూడా మాన్యువల్గా చేయం, షెడ్యూల్ చేస్తాం. యాజ్ పర్ ది షెడ్యూల్ జాబ్ విల్ బి ట్రిగర్. సో వన్స్ ట్రిగర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ కోడ్ అంతా కూడా దిస్ కోడ్ విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ GitHub టు Jenkins. సో మన కోడ్ అంతా కూడా GitHub నుంచి Jenkins వచ్చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ కోడ్ వీ పుల్ ఫ్రమ్ GitHub టు Jenkins, విచ్ ఇస్ వీ కెన్ సే ఇది రా కోడ్ అంటామండి మనం. రా కోడ్ అంటే ఏంటండి? సో ఏదైతే కోడ్ మనం తెచ్చుకున్నామో GitHub నుంచి Jenkinsకి, ఆ కోడ్ని రా కోడ్ అంటాం. రా కోడ్ అంటే అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్. సో ఈ రా కోడ్ డైరెక్ట్గా మనం డిప్లాయ్ చేయలేము. సో రా కోడ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ బై అప్లికేషన్ సర్వర్స్. సో అప్లికేషన్ సర్వర్స్, వెబ్ సర్వర్స్ రా కోడ్ని అర్థం చేసుకోలేము, ఎందుకంటే సో ఇది అన్స్ట్రక్చర్డ్ వేలో ఉంటుంది, అన్ఫార్మాటెడ్ వేలో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై వాట్ వీ విల్ డూ, వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ వన్ మోర్ టూల్ విచ్ ఇస్ Maven, రైట్. సో ఈ ఫ్లో అంతా మనం చూసాం ఆల్రెడీ. సో మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. యా, సో దిస్ ఇస్ Maven. Maven అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బిల్డ్ టూల్, రైట్. సో వాట్ ఎవర్ కోడ్ వి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ GitHub టు Jenkins, అదే రా కోడ్ అని చెప్పుకున్నాం, రైట్. సో ఈ రా కోడ్ని Maven ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు వన్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్, ఒక ప్రాపర్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది Maven. సో ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావా డెవలప్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. జావా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, జావా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు జావా డెవలపర్స్. సో ఇక్కడ మనకు 3 types ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయండి జావాలో మళ్ళీ 3 types ఉంటాయి. అవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, ఓకే. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, desktop application, web application. So after that, enterprise application development. So ఇలా 3 types ఉంటాయండి, desktop application, web application, enterprise application. ఓకే, 3 types of developments ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ మనకి డెస్క్టాప్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ లెట్ us take calculator ఆర్ పెయింట్ బ్రష్ ఆర్ మీడియా ప్లేయర్, ఇవన్నీ కూడా మన లోకల్ సిస్టంలో డెవలప్ అవుతుంటాయి. అది మన డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అంటాం, రైట్. సో ఏవైతే మన లోకల్ సిస్టంలో వర్క్ చేస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా డెస్క్టాప్ డెవలప్మెంట్ అంటాం, రైట్. యా, సో ఈ క్యాలిక్యులేటర్ నా క్యాలిక్యులేటర్ మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు, మీ క్యాలిక్యులేటర్ నేను యాక్సెస్ చేయలేను, అంటే నా లోకల్లోనే వర్క్ చేస్తుంది, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్స్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారనుకోండి, Maven ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ jar file, Java archive file, it will generate Java archive file. Okay, desktop application ఇప్పుడు కూడా Maven will convert into jar format. Okay, so if the application is a web application, it will convert war file, web archive file. If the application is enterprise application, it will convert into EAR file, enterprise archive file. Right. So based on the application development, Maven ఏం చేస్తుందంటే రెస్పెక్టివ్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి, వాట్ ద ఇంపార్టెన్స్ హియర్, ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తాం మనం ఇలా? ఈ రా కోడ్ని Maven తీసుకుని ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, రైట్. సో స్ట్రక్చర్ వేలో కన్వర్ట్ చేసి ఆ వార్ ఫైల్ని, జార్ ఫైల్ని విల్ గివ్ బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్కి ఇచ్చేస్తుంది బ్యాక్. సో జెన్కిన్స్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ వార్ ఫైల్ని డిప్లాయ్ చేస్తుంది, రైట్. సో ఒకసారి డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత మనకి ఇంకా యాక్సెస్ చేస్తాం అప్లికేషన్, రైట్. సో
This is, we can say, build and release process, or CI/CD process. ఓకే, సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అంటాం, సిఎస్డి అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ మ్యావెన్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది, సో ఒక సింగిల్ ఫైల్గా, వార్ ఫైల్గా, జార్ ఫైల్గా. ఓకే, సో ఆ వార్ ఫైల్ని ఇట్ విల్ గివ్ బ్యాక్ టు జెన్కిన్స్, అట్ విల్ మూవ్ టు జెన్కిన్స్ విల్ మూవ్ టు వెబ్ సర్వర్స్ ఆర్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్, వి డిప్లాయ్ ది వార్ ఫైల్ ఇన్ అప్లికేషన్ సర్వర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్లో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఎవరికో పంపించాలి, రైట్? సో పంపించాలంటే ఎలా పంపిస్తాం? త్రూ ఈమెయిల్ కన్వర్ట్ చేసి ఒక జిప్ ఫైల్గా పంపిస్తాం. ఎందుకని? సో అన్ని ఫైల్స్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అటాచింగ్ ఆల్ ది ఫైల్స్ టు ద ఈమెయిల్, వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు సింగిల్ ఫైల్ యాజ్ ఏ జిప్ ఫైల్. సో ఆ ఫైల్ని అటాచ్ చేసి పంపించేస్తాం సింగిల్. ఓకే, సో సేమ్ వే, సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ విల్ వర్క్ ఇన్ మ్యావెన్ ఆల్సో. మ్యావెన్ కూడా అదే చేస్తాండి. ఓకే, సో మ్యావెన్ కూడా ఫంక్షనాలిటీ అదే ఉంటుంది, రైట్? సో మ్యావెన్ విల్ టేక్ ద రా కోడ్, కన్వర్ట్ ఇన్ టు వన్ వార్ ఫైల్, give back to Jenkins. Jenkins will push that war file to target servers, deploy the war file in target servers. Okay, yeah. Clear, right? Enthavaru clear kada? Any questions online, guys? Enthavaru anyone having any questions up to here? Time zone select cheyachandi. Yes, I'll show you that. While working on that, I'll show you. Time zone select chesukochu, ela select cheyalo nenu chupistanu. Okay, so while working on that. Any other questions up to here? ఈ ఫ్లోలో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఫైన్. సో డస్ మ్యావెన్ టూల్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ఎవ్రీ సిఎస్సి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ అండి. సో మ్యావెన్ అనేది వెరీ పాపులర్ టూల్. మ్యావెన్ ప్లేస్లో వేరే టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఇది పాపులర్ టూల్. 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ మ్యావెన్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఓకే, సో మన కోర్సులో ఉన్న టూల్స్ అన్ని పాపులర్ టూల్స్ అండి. 70 to 80% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ అందరూ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో మీరు జెన్కిన్స్ ప్లేస్లో వేరే టూల్ వాడచ్చు కావాలంటే, టీమ్ సిటీ అని ఉంటుంది, టీమ్ సిటీ. మ్యావెన్ ప్లేస్లో వేరే టూల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో గిట్ ప్లేస్లో బిట్ బ్యాకెట్ వాడచ్చు, గిట్ ల్యాబ్ వాడచ్చు, రైట్? సో ఏ టూల్స్ అయినా వాడచ్చు, కానీ ఇవి పాపులర్ టూల్స్. ఇవి నేర్చుకుంటే ఏదైనా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ టూల్స్ మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే సో ఏ టూల్స్ అయినా మనం ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్, యా. నెక్స్ట్ వన్, సో మన కోడ్ అంతా వార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఇట్ ఈస్ మూవ్ టు టార్గెట్ సర్వర్స్, ఇట్ ఈస్ ఫైన్. కానీ టెస్టింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? టెస్టింగ్ జరగాలి కదా. ఏదైతే కోడ్ మనం వార్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తామో, టెస్టింగ్ జరగకుండా డిప్లాయ్మెంట్ అయితే జరగదు కదా. సో యా, టెస్టింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ, రైట్? సో ఆ టెస్టింగ్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక టూల్ యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఆ టూల్ ఏంటంటే సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్. సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్ అంటాం. సో సోనార్ అంటే ఏంటి? సోనార్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? సోనార్ అంటే ఏంటి? సోనార్ ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. సోనార్ ఈజ్ ఏ కోడ్ రివ్యూ టూల్, కోడ్ స్టాండర్డ్స్ కోసం. సో మనం ఒక అప్లికేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్ చేసి వర్క్ చేస్తున్నాం. ఒక అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ కానీ, ట్రెండ్స్.com ఉంది కదా, ట్రెండ్స్ వెబ్సైట్ కానీ, మింత్రా, మీషో, ఇవన్నీ కూడా వెబ్సైట్సే కదా. సో ఆ వెబ్సైట్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్గా అంటే సో టెస్టింగ్ జరిగింది అక్కడ. టెస్టింగ్, కోడ్ స్టాండర్డ్స్ అన్ని కూడా చెక్ చేశారు. సో బగ్స్ లేకుండా, ఇష్యూస్ లేకుండా, సో అవన్నీ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాతే పర్మనెంట్గా డిప్లాయ్ చేస్తారు, రైట్? యా, సేమ్ వే ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్లో ఈ సోనార్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తుంటారు. సో ఆఫ్టర్ దాట్ సోనార్ కోడ్ రివ్యూ కూడా ఏం చేస్తారంటే కోడ్ని రివ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ సోనార్ కోడ్ రివ్యూ టూల్లో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే క్రియేట్ సమ్ మెట్రిక్స్ అండి. మెట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎనీ డూప్లికేట్ లైన్స్ ఆర్ దేర్, మోర్ దెన్ 2 డూప్లికేట్ లైన్స్, ఉన్నా, మోర్ దెన్ 2 ఎర్రర్స్ ఉన్నా, యాజ్ పర్ ది మెట్రిక్స్ సోనార్ ఏం చేస్తారంటే రివ్యూ చేసి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ది రిపోర్ట్. ఓకే,
సో ఒక అప్లికేషన్ ఆల్మోస్ట్ డెవలప్ అయిపోయింది. సో సోనార్ ఏం చేస్తుందంటే రివ్యూ చేస్తుంది. రివ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కోడ్లో డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉన్నా, ఎర్రర్స్ ఉన్నా, డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఒక ప్రైజింగ్ 2 times 3 times చూపిస్తూ ఉంటుంది. మన ఫ్లిప్కార్ట్లో సో ప్రొడక్ట్ ప్రైజింగ్ ఉంటుంది కదా, డూప్లికేట్ లైన్ వచ్చింది 3 times వచ్చింది అనుకోండి, అదే లైను అదే ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ 3 times చూపిస్తూ ఉంటుంది మనం, రైట్. ఒకటే ప్రోడక్ట్ ఇంకెక్కువసార్లు చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉండకూడదు. ఓకే, డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉండకూడదు, ఎర్రర్స్ కూడా ఉండకూడదు, రైట్. సో సోనార్ ఏం చేస్తారంటే అదంతా రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ టు డెవలపర్స్. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఒకసారి కోడ్ని రీడ్ చేసి మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ మూవ్ చేసి మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసి ఆర్టిఫాక్ట్గా మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఓకే, యా, ఫైన్. సో ఈ ఫ్లోలో మన రోల్ ఏముంటుంది యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్? మన రోల్ ఏముంటుంది? డెవలపర్ రోల్ ఏముంటుంది? సో దే డెవలప్ ది కోడ్ ఇన్ దేర్ లోకల్ గిట్ అండ్ దే పుష్ ద కోడ్ టు రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో మన రోల్ ఏముంటుందంటే, సో ఆల్వేస్ వీ మానిటర్ ది జాబ్స్ అండి. మనం జాబ్స్ షెడ్యూల్ చేస్తాం, జాబ్స్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ద జాబ్ ఈజ్ సక్సెస్, డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. జాబ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడే మన ఇంటర్వెన్షన్ ఉంటుంది, మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. ఒక జాబ్ రన్ అవుతుంది ప్రాపర్గా, సో కోడ్ పుల్ అయిపోతుంది, డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. సో జాబ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అది చెక్ చేసుకోవాలి. సో కోడ్లో ఎర్రర్స్ వస్తే ఎవరి పైన? అది డెవలపర్ ఇష్యూ అది, వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. సో కానీ జాబ్ ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. సో ఈ కోడ్ అంతా ఇక్కడ డిప్లాయ్ అవ్వాలి. సో డిప్లాయ్ అవుతున్నప్పుడు జాబ్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది, ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఏం చెక్ చేస్తాం? టార్గెట్ సర్వర్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా, రీచబిలిటీ ఉందా లేదా, రైట్. సో ఇంటిగ్రేషన్ కరెక్ట్గా జరిగిందా, ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ప్రాపర్గా, రైట్. సో ఇవన్నీ చెక్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. అవన్నీ ట్రబుల్ షూటింగ్ సెషన్ ఉంది మనకి. సో టూల్ వైజ్ నేను ట్రబుల్ షూటింగ్ అంతా చెప్తా ఉంటాను. ఓకే, చాలా సింపుల్, చాలా ఈజీ వేలో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఒక రోల్ ఉంటుందండి. ఇంకా ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఏదైనా టూల్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ టూల్ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో బ్యాకప్ చేస్తూ ఉంటాం, జెన్కిన్స్ని. జెన్కిన్స్ బ్యాకప్ రన్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. బ్యాకప్ ఎలా రన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ జెన్కిన్స్లో కొన్ని అప్డేట్స్, ప్యాచెస్ వస్తూ ఉంటాయి, అవి ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటాం. అవి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? ఇవన్నీ జియోఏ ఉంటుందండి, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. సో జెన్కిన్స్లోకి వెళ్ళి అన్నీ చేస్తాం, అన్ని యాక్టివిటీస్ చూస్తాం. రియల్ టైంలో ఏవైతే చేస్తామో అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ మన ల్యాబ్లో చేస్తాం. ఫైన్, యా. ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్గా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా క్లారిటీగా ఉంటాయి. ఫైన్, యా. సో ఒకసారి టెస్టింగ్ ఇక్కడ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ వార్ ఫైల్ జనరేట్ అయ్యి ఆ వార్ ఫైల్ ఇక్కడ పుష్ అయిపోతే ఇలా ఫైల్గా డిప్లాయ్ చేస్తాం, రైట్. క్లియర్, రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్, ఎనీవన్? ప్లగ్ఇన్ అండి, ఇంటిగ్రేషన్ అంటేనే ప్లగ్ఇన్. మీరు ఏదైనా టూల్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే, సో ఏ టూల్ అయినా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ప్లగ్ఇన్ కావాలి ఖచ్చితంగా. సో ఈవెన్ మ్యావెన్ని కూడా ఇక్కడ ఒక ప్లగ్ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఒక మ్యావెన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నా, మ్యావెన్ జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నా ప్లగ్ఇన్ కావాలి. సో టామ్ క్యాట్ ఇది వెబ్ సర్వర్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నా ప్లగ్ఇన్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ సోనార్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నా ప్లగ్ఇన్ కావాలి. సో అన్ని టూల్స్ని జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. జెన్కిన్స్ ఏమంటాం అంటే మీడియేటర్ టూల్ అంటాం మనం, మీడియేటర్ టూల్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ద టూల్స్, ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్ ఆల్ ద టూల్స్ బై ఇన్స్టాలింగ్ ప్లగ్ఇన్స్. ఓకే, సో ప్లగ్ఇన్ త్రూనే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నది మనం మ్యావెన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, మ్యావెన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు డీటెయిల్గా సో క్లారిటీగా ఉంటుంది. యా, సో నెక్స్ట్ వన్. సో అన్ని టూల్స్ని జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామండి. బిఫోర్ పుషింగ్ కాదు, జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ అవుతాయండి. సో కోడ్ పుష్ అవుతున్నప్పుడే చెక్ చేసుకుంటుంది సోనార్. సో ఒకసారి వార్ ఫైల్ కన్వర్ట్ అయ్యాక కూడా చెక్ చేస్తుంది, వార్ ఫైల్ కన్వర్ట్ కాకముందర కూడా చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, యా. సో అదంతా ఎలా చేస్తాం మనం లైవ్లో చూస్తాం. ఫైన్, నెక్స్ట్ వన్. సో ఇది ఫ్లో అండి, మనం డెవాప్స్ ప్రాసెస్లో జరిగే ఇదంతా ఫ్లో, బిల్డ్ అండ్ రిలీజ్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఇవి కాకుండా మనకి ఇంకా అడ్వాన్స్ టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అడ్వాన్స్ టూల్స్ అవేం టూల్స్ అండి? యా, అడ్వాన్స్ టూల్స్ కూడా యూస్ చేసి మనం ఆటోమేషన్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో మన రోల్ ఏంటంటే, సో జెన్కిన్స్ని కంప్లీట్గా జెన్కిన్స్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం, ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం, డిప్లాయ్మెంట్స్ టైంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాం. అది కాకుండా నెక్స్ట్ ఏముంటాయంటే, సో అడ్వాన్స్ టూల్స్, యాన్సిబుల్,
Docker, Kubernetes and Terraform. సో ఇవి కాకుండా 2 మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ లైక్ Grafana and also Prometheus. సో Grafana and Prometheus. ఓకే, సో ఈ 6 టూల్స్ ఉంటాయండి. ఈ టూల్స్ కాకుండా ఇంకా మనకు 6 టూల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో Ansible అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ Ansible? వాట్ Ansible will do? It is a configuration management tool. అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి? సో మనం మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా Ansible ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా చేస్తుంది. సో కోడ్ మర్జింగ్, కోడ్ పుషింగ్, కోడ్ పుల్లింగ్, రైట్? కోడ్ని బ్యాకప్ చేయాలంటే, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ మూవ్ చేయాలంటే, సో డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే అవన్నీ కూడా Ansible చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ డోకర్ అంటే ఏం చేస్తారండి? డోకర్ అంటే వాట్ ఈస్ డోకర్? ఎనీవన్? కంటైనర్ టూల్. సో కంటైనర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ కంటైనర్? ఎనీవన్? కంటైనర్ ఇన్ జనరల్, కంటైనర్ అంటే ఏంటి ఇన్ జనరల్? ఒక బాక్స్, రైట్? కంటైనర్ అంటే జస్ట్ బాక్స్. సో మనం డోకర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సర్వర్ వి యూజ్ ద కంటైనర్. మన అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా కంటైనర్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం, కంటైనర్స్లో, రైట్? సో సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసే కోడ్ని తీసుకెళ్ళి కంటైనర్లో చేస్తూ ఉంటాం. సో కంటైనర్స్ ఆర్ వెరీ లైట్ వెయిట్, స్టాండ్ అలోన్, వెరీ ఫాస్టర్. మనకి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్, సో చాలా ఫాస్ట్గా మనం ప్రోడక్ట్ బుక్ చేసి వచ్చేస్తున్నాయి కదా. సో గ్రోసరీస్ మనకు 5 minutesలో వచ్చేస్తాయి, 10 minutesలో వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఏదైనా మనం మొబైల్ బుక్ చేసినా సేమ్ డేలో కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. సేమ్ డే వితిన్ 4 hours కూడా డెలివరీ చేస్తారు మొబైల్స్. సో ఎలా డెలివరీ చేస్తున్నారు? సో బికాస్ బ్యాక్ ఎండ్లో డోకర్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. సో మన రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా ప్రాసెస్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డెలివరీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఒకప్పుడు మనం ఒక 6 years బ్యాక్, 5 years బ్యాక్ ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తే 10 days అలా పట్టేది, రైట్? సో 10 days, 1 week మినిమం పట్టేది. ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తుంటే చాలా ఫాస్ట్ వచ్చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఉంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా హై స్పీడ్ ఉంది, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఏ కంటైనర్ టూల్. సో మన సర్వర్లో చేసే వర్క్నే కంటైనర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యూబర్నెటిస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అంటామండి. ఎస్, లేదంటే కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ మేనేజ్ ఆల్ ది నోడ్ సర్వర్స్, ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఏ డీమన్. ఇది ఒక డీమన్లా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో క్యూబర్నెటిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ అప్లికేషన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా క్యూబర్నెటిస్లో హోస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే క్యూబర్నెటిస్లో కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఆటో స్కేలింగ్, ఆటో హీలింగ్, ఇలాంటి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి క్యూబర్నెటిస్లో. ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి? స్కేలింగ్ అంటే ఏంటండి? సో స్కేల్ అప్, ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆటో స్కేలింగ్ ఆటోమేటిక్గా వితౌట్ ఎనీ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబర్నెటిస్ మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం, క్యూబర్నెటిస్లో అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేస్తాం. సో అప్లికేషన్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ రిక్వెస్ట్, మోర్ హిట్స్, చాలా రిక్వెస్ట్ వస్తాయి అప్లికేషన్, మోర్ బర్డెన్ వస్తుంది అప్లికేషన్. క్యూబర్నెటిస్ ఏం చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా రిసోర్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, ఆటోమేటిక్ అంటే ర్యామ్, సిపియు, సర్వర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, రైట్? సో మనకి ఎప్పుడైతే డిమాండ్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా రిసోర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆటో స్కేలింగ్, రైట్? ఆటో రిపేర్ ఆర్ ఆటో హీలింగ్ అంటే ఏంటి? ఆటో హీలింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇన్ కేస్ ఒక కంటైనర్ కరప్ట్ అయినా, ఒక పాడ్ కరప్ట్ అయినా క్యూబర్నెటిస్లో ఆటోమేటిక్గా రీక్రియేట్ చేసుకుంటాం క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, క్యూబర్నెటిస్ ఈజ్ వెరీ స్మార్ట్, వెరీ అడ్వాన్స్ టూల్. అడ్వాన్స్ టు డోకర్ అంటాం మనం, డోకర్ కంటే అడ్వాన్స్గా ఉంటుంది క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, సో క్యూబర్నెటిస్లో ఒకసారి డిప్లాయ్ చేస్తామంటే అప్లికేషన్ యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్, క్యూబర్నెటిస్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో కరెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ దే ఆర్ ఆప్టింగ్ క్యూబర్నెటిస్. అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా క్యూబర్నెటిస్లో హోస్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే క్యూబర్నెటిస్ ఉన్న ఫీచర్స్ అలాంటి చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా రీక్రియేట్ చేస్తుంటుంది, ఫెయిల్ అయిన కాంపనెంట్ని ఆటోమేటిక్గా స్కేల్ అప్ చేసుకుంటుంది, రైట్? సో మన క్యూబర్నెటిస్ ఒకటి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే జాబ్ వస్తుందండి. ఆ డోకర్కి క్యూబర్నెటిస్ డిఫరెన్సెస్, చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా మనం డోకర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. సో ఒక 2 డిఫరెన్స్ చెప్తాను. అవి ఏంటంటే, సో డోకర్ సపోర్ట్ 95,000 కంటైనర్స్, Kubernetes support 3 lakh containers. Docker supports 95,000 containers.
Kubernetes support 3 lakh containers. అంటే Kubernetes లో కూడా కంటైనర్స్ ఉంటాయి, అందుకే కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో డోకర్ ఏంటంటే డోకర్లో కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, అందుకు Kubernetes మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. Kubernetes ఇస్ అడ్వాన్స్ వన్. సో డోకర్ కూడా వాడుతున్నారు, డోకర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది, కానీ సో క్లస్టరింగ్ అనేది బిట్ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్ ఇన్ డోకర్. Kubernetes లో క్లస్టరింగ్ అనేది చాలా ఈజీ, ఒక కమాండ్తో బిల్డ్ చేసేయచ్చు మనం. ఓకే, యా, సో డోకర్ 95,000 కంటైనర్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, Kubernetes 3 lakh కంటైనర్స్. అండ్ ఆల్సో డోకర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ 2013 రిలీజ్ అయింది డోకర్. సో ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ 1 year Kubernetes రిలీజ్ అయిపోయింది. ఎందుకు 1 year తర్వాత రిలీజ్ చేశారంటే డోకర్లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో కానీ Kubernetes డోకర్ లేకుండా వర్క్ చేయదు. వితౌట్ డోకర్ Kubernetes ఉన్నాడు. Kubernetesకి డోకర్ డిపెండెన్సీ ఉంది. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ మనం డోకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి Kubernetes. డోకర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత Kubernetes ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, యా, సో ఇంకా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మనం డోకర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే టెరాఫార్మ్ అండి. వాట్ ఈస్ టెరాఫార్మ్ ఎనీవన్? సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ టూల్ అంటాం, లేదంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అని కూడా అంటాం, రైట్? కంటైనర్ అంటే బాక్స్ అండి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక బాక్స్. అంటే ఏంటి? సో ఒక అట్ట బాక్స్. ఓకే, సో ఆ బాక్స్లో మనం ఏదైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కదా, ఏదైనా పేపర్స్, అదర్ గాడ్జెట్స్, రైట్? సో అది ఎక్కడికైనా మూవ్ చేసి ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ వే కంటైనర్లో కూడా అప్లికేషన్స్ అన్ని స్టోర్ చేసి ఎక్కడికైనా మూవ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎ లైట్ వెయిట్ స్టాండ్ అలోన్. ఓకే, సో మీరు డోకర్ అని సెర్చ్ చేస్తే డోకర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా సెర్చ్ చేశారనుకోండి, ఒక సింబాలిక్గా వస్తుంది చూడండి. సో షిప్ కనిపిస్తుంది చూడండి, షిప్ సింబల్గా చూపిస్తారు. వాట్ ఈస్ దిస్? దీస్ ఆర్ ఆల్ షిప్ బాక్సెస్, షిప్లో ట్రావెల్ చేసే బాక్సెస్, రైట్? అంటే ఏంటంటే ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ అవుతుంది కంటైనర్, ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ టెరాఫార్మ్. టెరాఫార్మ్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్ టూల్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? యా, సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే సర్వర్స్, స్టోరేజ్, నెట్వర్క్. సో మన డేటా సెంటర్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటాం. ఓకే, సర్వర్స్ని, స్టోరేజ్ని, నెట్వర్క్ని, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటాం. సో బై యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ వీ కెన్ క్రియేట్ 1000 సర్వర్స్ ఇన్ ఏ మినిట్. ఒక నిమిషంలో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, 1 minute. Okay, yeah, so 1000 servers with all configurations, all packages, everything. So not only bare servers, అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, సో మరి టెరాఫార్మ్కి AWSకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? AWS కూడా క్రియేట్ చేసుకో కదా, AWSలో కూడా సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మరి టెరాఫార్మ్కి AWSకి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? సో టెరాఫార్మ్లో క్రియేట్ చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, రీయూజబిలిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో కాస్ట్ సేవింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది టెరాఫార్మ్. ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా బిల్డ్ అయిపోతుంది. ఓకే, యా, సో AWS కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు, కానీ అది వేరే మెథడ్. ఓకే, యా, సో టెరాఫార్మ్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్కి 100 సర్వర్స్ కావాలనుకోండి, విత్ ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్. టెరాఫార్మ్లో స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ట్రిగ్గర్ చేసామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా 1 minute రెడీ అయిపోతుంది. 1 minute, విత్ ఇన్ 1 minute. ఓకే, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది టెరాఫార్మ్. సో ఇప్పుడు అంతా ఆటోమేషన్ కదా, రైట్? టెరాఫార్మ్ కూడా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ గ్రఫానా అండ్ ప్రొమెథియస్. ఇవేంటి టూల్స్? ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మానిటరింగ్ టూల్స్ అండి, ఈ రెండు కూడా మానిటరింగ్ టూల్స్. సో దిస్ ఇస్ మానిటరింగ్ టూల్. ప్రొమెథియస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్, వెరీ కోర్ టూల్. సో బై యూజింగ్ ప్రొమెథియస్ మనం Kubernetesని మానిటర్ చేయొచ్చు, డోకర్ మానిటర్ చేయొచ్చు, రైట్? సో DevOps టూల్స్ని మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్, యా. సో గ్రఫానా అంటే ఏంటంటే గ్రఫానా విల్ క్రియేట్ ద డాష్ బోర్డ్స్.
సో కస్టమైజ్ డాష్బోర్డ్స్ అని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యా, సో గ్రాఫాన్ అంటే ఏంటంటే క్రియేట్ డాష్బోర్డ్స్. డాష్బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో డాష్బోర్డ్స్ అంటే మన కస్టమైజ్డ్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో డాష్బోర్డ్స్ అంటే మానిటరింగ్ డాష్బోర్డ్స్ అండి. సో మానిటరింగ్ డాష్బోర్డ్స్ అని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఈ రెండు టూల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, మానిటరింగ్ కోసం వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, రెండు కంబైన్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో క్యూబర్నెటిస్లో మనకు రిసోర్స్ అన్ని మానిటర్ చేయాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబర్నెటిస్లో ఒక రిసోర్స్ డౌన్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఎలా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మానిటరింగ్ టూల్స్ యూస్ చేసి సో యూ కెన్ గెట్ ద అలర్ట్స్. ఓకే, సో ఈ టూ టూల్స్ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఇవి, దీస్ ఆర్ ఆల్ అడ్వాన్స్ టూల్స్, కోర్ టూల్స్. సో మనకి ఇన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉండే అవసరం లేదండి. సో అన్ని టూల్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండే అవసరం లేదు, రైట్? సో మన రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో 2 or 3 టూల్స్ మ్యాక్సిమం వాడతాం. మ్యాక్సిమం యూస్ చేసేది సో 2 or 3 టూల్స్ ఓన్లీ, మోర్ దెన్ దట్ వీ డోంట్ యూస్. ఓకే, సో అన్ని టూల్స్ అందరికి రావాలని రూల్ లేదు. సో కొన్ని ప్రాజెక్ట్లో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ కొన్ని టూల్స్ మాత్రమే యూస్ చేస్తాం, రైట్? సో మా ప్రాజెక్ట్లో క్యూబర్నెటిస్, జెన్కిన్స్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, జెన్కిన్స్ అండ్ గిట్ యూస్ చేస్తాం. సో one of my friend is working with Wipro. They're using only Ansible, right? HSBCలో వర్క్ చేస్తున్నాడు మా ఎక్స్ కొలీగ్, దే ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ క్యూబర్నెటిస్. సో ఇలా ఏంటంటే యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్, ఓకే, సో దే యూజ్ ద రెస్పెక్టివ్ టూల్స్. క్లియర్, రైట్? ఇంతవరకు ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? సో ఇంతవరకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు అదర్ కాన్సెప్ట్స్. Anyone having any questions up to here? So CloudWatch and DevOps monitoring tools AP uses projects. Right. So CloudWatch, CloudTrail tools ఏంటంటే అవి AWS లో వాడతామండి. సో మనకి CloudWatch అండ్ CloudTrail, రైట్? సో ఈ రెండు మానిటరింగ్ టూల్స్ కూడా AWS లో ఉంటాయి, AWS లో యూస్ చేస్తాం, AWS సర్వీసెస్ ఇది. ఓకే, సో CloudWatch అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ దిస్ వీ కెన్ సే సర్వర్ మానిటరింగ్ అంటాం, సర్వర్ లేదంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మానిటరింగ్ అంటాం, రైట్? సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మానిటరింగ్ అంటాం, ఇన్ఫ్రా మానిటరింగ్ అంటాం. ఓకే, సో CloudTrail అంటే ఏంటంటే ఇది కన్సోల్ మానిటరింగ్ అండి, AWS కన్సోల్ మానిటరింగ్. సో కన్సోల్ ఎందుకు మానిటర్ చేయాలి మనం? AWS కన్సోల్ ఎందుకు మానిటర్ చేయాలి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ AWS కన్సోల్. సర్వర్ మానిటరింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ కన్సోల్ మానిటరింగ్ ఎందుకు మనకు? ఈ కన్సోల్ ఎందుకు మానిటర్ చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ టీమ్ క్లాస్ రూమ్ గైస్, మన టీమ్ మెంబర్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు కొన్ని సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, మీరు కొన్ని సర్వర్స్ని ఎడిట్ చేస్తున్నారు, మాడిఫై చేస్తున్నారు, మీరు కొన్ని స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, నేను కొన్ని స్నాప్షాట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇవన్నీ ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో తెలియాలంటే మానిటరింగ్ కావాలి కదా. హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్? హౌ కెన్ వి మానిటర్? CloudTrail అనేది మానిటర్ చేస్తుంది. సో మన నేమ్ తోటి ఒక లాగ్ క్రియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఏ యాక్టివిటీ చేసినా, మీరు లాగిన్ అయినా సరే, కన్సోల్ లాగిన్ అయితే ఒక లాగ్ జనరేట్ అవుతుంది ఆన్ యువర్ నేమ్. ఓకే, సో హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్? హౌ కెన్ వి ట్రాక్? బై యూజింగ్ CloudTrail యూజ్ చేసి ట్రాకింగ్ అంతా చేస్తూ ఉంటాం. సో మనం వి వర్క్ విత్ ద క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తాం, యుఎస్ క్లయింట్, యూకే క్లయింట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఆ క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే ఆడిట్ చేస్తూ ఉంటారు సమ్ టైమ్స్. ఆడిట్ అంటే ఏంటంటే, సో మనం ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నాం క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ని, ఎలా బిల్లింగ్ వస్తుంది, సో ఎంత బిల్లింగ్ వస్తుంది, అన్నెసరీ రిసోర్స్ ఏమైనా యూస్ చేస్తున్నామా, ఇదంతా కూడా వాళ్ళు క్లయింట్ అంతా కూడా ఏం చేస్తారంటే, క్లయింట్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే, సో దే ఆడిట్ అవర్ కన్సోల్స్ ఆడిట్ చేస్తారు. సో అన్నెసరీ బిల్ రాకుండా మనం మేనేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో అన్నెసరీ రిసోర్స్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని స్టేల్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయండి, స్టేల్ ఎంట్రీస్ అండ్ ఆల్సో స్టేల్ ఎంట్రీస్ అనుకుంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అండి, ఇక్కడ అన్యూజ్డ్
servers, unused storages, రైట్, అండ్ అన్యూజ్డ్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రసెస్, ఇవన్నీ కూడా మనం మానిటర్ చేసి రిమూవ్ చేస్తూ ఉండాలి, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఉన్నారనుకోండి, టెస్ట్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి ప్రాక్టీస్ కోసం అలా వదిలేశారనుకోండి, కన్సోల్లో బిల్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, సమ్ టైమ్స్ టెస్ట్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం, ఏదో చెక్ చేస్తాకి టెస్ట్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం, క్రియేట్ చేసి యూ కెన్ లీవ్ యాజ్ ఇస్, మనం సమ్ టైమ్స్ లీవ్ అలా వదిలేస్తూ ఉంటారు ప్రాజెక్టులు. ఓకే, సో అలా డిలీట్ చేయకుండా వదిలేస్తే అన్నెసరీ బిల్ వచ్చేస్తాం, రైట్. అండ్ ఆల్సో స్టోరేజెస్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, బ్యాకప్ తీసుకున్నారు ప్రాజెక్ట్ టీం వాళ్ళు, స్టోరేజ్ ఇంకా అవైలబుల్ ఉంది, సో స్టోరేజ్ బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి స్టేల్ ఎంట్రీస్, అన్యూజ్డ్ రిసోర్స్ అన్ని కూడా మనం మానిటర్ చేసి డిలీట్ చేస్తూ ఉండాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ సే కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటాం. కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్. సో ఈ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటంటే కాస్ట్ రిడక్షన్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుందండి, మీరు మీ ప్రాజెక్ట్లో కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారా అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, ఏం యాక్టివిటీ చేస్తున్నారా అని అడుగుతారు, రైట్. సో we delete unused servers, we remove unused storages, we remove unused elastic IPs, we remove unused resources. అవి ఏమేమి రిసోర్స్ ఉంటాయో మనం చెప్పాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అది నేను చెప్తాను మీకు, అదొక సెషన్లో ఉంటుంది మనకి, ఆ సెషన్లో వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్గా. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? సో ఈ రోల్స్ ఉంటాయండి మన ప్రాజెక్ట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబర్నెటిస్ ఉందనుకోండి, క్యూబర్నెటిస్ కంప్లీట్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం, క్యూబర్నెటిస్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం, క్యూబర్నెటిస్లో సో టికెట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, టికెట్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ విల్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు కోడింగ్ పార్ట్లోకి ఇన్వాల్వ్ అవ్వం, రైట్. సో టెస్టింగ్ మనం చేయం, కోడింగ్ చేయం. సో వాట్ వీ విల్ డు, we monitor the tools, we integrate the tools, we work on tickets, deployments, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. సో ఒకసారి మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటే చాలా ఈజీ. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? యా. సో ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? సో అన్మ్యూట్ చేశాను, మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే జనరల్ క్వశ్చన్స్ కానీ, సో కోర్స్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు అడగొచ్చండి. సో మనం ఆల్రెడీ 3 డెమోస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ 4th సెషన్ విచ్ ఇస్ SDLC. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ సర్వర్స్ బేసిక్స్ ఉంటుంది. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో నెట్వర్క్ బేసిక్స్ ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ థర్స్డే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ AWS. ఓకే, సర్వర్స్ బేసిక్స్, నెట్వర్క్ బేసిక్స్ అయిన తర్వాత థర్స్డే నుంచి 14th నుంచి AWS స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో AWSలో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, AWSలో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, ఎలా రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి. ఓకే సార్, సో వెరీ బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఉంటుందండి. డైరెక్ట్గా మనం క్లౌడ్లోకి వెళ్ళి రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయం. ఫస్ట్ మీరు కన్సోల్ అంతా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, కన్సోల్ అంటే ఏంటి, కన్సోల్లో మనం ఎలా రిసోర్స్ అని చెక్ చేస్తాం, రీజన్ అంటే ఏంటి, జోన్ అంటే ఏంటి, రైట్, డేటా సెంటర్స్ అంటే ఏంటి, సో ఇవన్నీ మీకు ఒకసారి వన్స్ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత, ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్స్ అంటాం. అక్రాస్ ది గ్లోబ్ AWS ఈజ్ హ్యావింగ్ సో మెనీ డేటా సెంటర్స్, సర్వర్ రూమ్స్. ఓకే, సో డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి, రీజియన్ అంటే ఏంటి, జోన్ అంటే ఏంటి, రైట్, సో ఎడ్జ్ లొకేషన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనకు అర్థమైన తర్వాత సో దెన్ విల్ స్లోలీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది AWS. ఓకే, సో ఈ కన్సోల్ అంతా ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. కన్సోల్లో మనం ఇక్కడ సర్వీసెస్ క్లిక్ చేస్తే సో ఇవన్నీ సర్వీస్లో ఏ సర్వీస్ మనం యూస్ చేస్తాం రియల్ టైంలో, ఓకే, ఎలా చెక్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కన్సోల్ ఓవర్వ్యూ అయిన తర్వాత స్లోగా AWSలో స్టార్ట్ చేస్తాం రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయడం. ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? యా. సో హూఎవర్ జాయిన్డ్ న్యూలీ టుడే, సో మీరు ఒకసారి నాకు వాట్సాప్ చేస్తే మీకు ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ పంపిస్తాను. సో మై మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ 9642211711. దిస్ ఇస్ మై మొబైల్ నెంబర్. సో ఎవరైనా కెన్ టేక్ డౌన్ దిస్ నెంబర్. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కాల్ చేయొచ్చు, వాట్సాప్ చేయండి. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేస్తాను. ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ మీకు రాలేదు అంటే చెప్పండి, ఐల్ ప్రొవైడ్ యూ ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. సో మనకి రికార్డింగ్స్ అన్ని గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో పెడుతున్నాం కదా, యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తున్నారు కదా, గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉంటాయి రికార్డింగ్స్ అన్ని. గూగుల్ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేస్తారు మా బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్.
సో మీరు డైలీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, డైలీ రికార్డింగ్స్ యాక్సెస్ చేసి మీరు గోత్రు అవ్వచ్చు. డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా సాఫ్ట్ కాపీస్ కూడా గూగుల్ డ్రైవ్లో ఉంటాయి, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఒకసారి గ్రూప్లో యాడ్ అయ్యాక మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు గూగుల్ డ్రైవ్. ఎవ్రీడే క్లాస్ నోట్స్ వస్తుందండి. ఎస్, ఎవ్రీడే సాఫ్ట్ కాపీ వస్తుంది. టాపిక్ వైజ్ వస్తాయి. ఒక టాపిక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టాపిక్ సాఫ్ట్ కాపీ వచ్చేస్తుంది. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ సర్వర్స్ బేసిక్స్ అండి. సో మీరు సర్వర్ బేసిక్స్ అర్థమైతే మనం ఏం చేస్తామో క్లారిటీ వస్తుంది. యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. SDLC మీద మళ్ళీ డీప్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుందా? ఇంతేనా? మళ్ళీ ఉంటుందండి. SDLC మీద మళ్ళీ ఉంటుంది. డెవాప్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి అంతా రీక్యాప్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ సో ఫార్? AWS కంప్లీట్గా కవర్ అవుతుంది. కంప్లీట్ కవర్ అవుతుంది. ఎస్, మ్యాక్సిమం కవర్ అయిపోతుంది. మీరు ఒకసారి కోర్స్ కంటెంట్ తీసుకుని చూడండి. సో మ్యాక్సిమం సర్వీస్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మీకు. ఓకే. Ram sir, do we get an chance to work on real time tickets? For example, developer code push చేశాడు, సో మనకు ఎట్లాంటి టికెట్స్ వస్తాయి? We are doing real time projects. We are doing real time projects, but what I'm asking is, do we get real time tickets if you can create some sample tickets? చూపిస్తాను. ఎస్, అది కూడా చూపిస్తానండి. మీకు సర్వీస్ నో కూడా ఉంటుంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ లాస్ట్లో ఉంటుంది. టూల్స్ అయిన తర్వాత సర్వీస్ నో అనే టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ టికెట్స్ ఎలా వస్తాయి, టికెట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి, అది కూడా కవర్ అవుతుంది మనకి. టికెటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, సో ఎలా ఉంటుంది టికెట్, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఓకే. సో మానిటరింగ్ టూల్ అండ్ టికెటింగ్ టూల్ రెండు డిఫరెంటా అండి? డిఫరెంట్ అండి. ఎస్, మానిటరింగ్ అంటే వేరు, టికెటింగ్ అంటే వేరు. సో మానిటరింగ్ అంటే ఏంటంటే సర్వర్లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే మనకి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మానిటరింగ్ టూల్. టికెటింగ్ అంటే ఏంటి, ఒక కస్టమర్కి ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఒక కస్టమర్ టికెట్ రేజ్ చేస్తారు. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ ఉందనుకోండి, మనకి బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్, మనం ఏం చేస్తాం, కస్టమర్కి కాల్ చేస్తాం కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బ్యాక్ ఎండ్లో టికెట్ రేజ్ చేస్తారు, రైట్. సో సేమ్ వే ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీం కూడా టికెట్ రేజ్ చేస్తారు ఇష్యూ ఉంటే, అది మనకు వస్తుంది. ఆ టికెట్లో మనం వర్క్ చేస్తాం. యా, సో జెన్కిన్స్ పూల్ చేసుకున్న తర్వాత కోడ్ టెస్టింగ్ జరుగుతుందండి. జెన్కిన్స్కి కోడ్ పూల్ చేసుకున్న తర్వాత టెస్టింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో రా కోడ్ని టెస్ట్ చేస్తుంది, ఆర్టిఫాక్ట్ని కూడా టెస్ట్ చేసుకుంటుంది. కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసేది డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కదా సార్. ఇప్పుడు కోడ్ ఫెయిల్ అయిందంటే మనకే ఫస్ట్ తెలుస్తుంది కదా, డెవలపర్స్ ఎందుకు టికెట్ రైజ్ చేస్తారు? డెవలపర్స్ కాదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్స్ అండి. కస్టమర్స్ అంటే ఎవరు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ టీం ఉంది, డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళకి ఒక సర్వర్స్ కావాలి, ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తాం. మనం AWSలోకి వెళ్ళి టెరాఫార్మ్ యూస్ చేసి సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో డెవలప్మెంట్ టీంకి ఒక ప్లగిన్ కావాలి, టికెట్ రైజ్ చేస్తారు, ప్లగిన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, రైట్. డెవలప్మెంట్ టీంకి కొన్ని జాబ్స్ సీక్వెన్షియల్ వేలో క్రియేట్ చేయాలంటారు, సీక్వెన్షియల్ వేలో కోడ్ డిప్లాయ్ చేయమంటారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫస్ట్ డిప్లాయ్ అవ్వాలి, బ్యాక్ ఎండ్ సెకండ్ డిప్లాయ్ అవ్వాలి, డేటాబేస్ థర్డ్ డిప్లాయ్ అవ్వాలి, ఫోర్త్ వన్ ప్లగిన్స్ డిప్లాయ్ అవ్వాలి. ఆ సీక్వెన్స్ మనకి ఇస్తూ ఉంటారు. సో వీ కోఆర్డినేట్ విత్ ద డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, మనకు టికెట్ రైజ్ చేస్తారు. ఆ సీక్వెన్స్ మనం జాబ్స్ క్రియేట్ చేసి జెన్కిన్స్లో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి రిక్వెస్ట్లు వస్తూ ఉంటాయి టికెట్స్. ఓకే. సో లేదంటే టామ్ క్యాట్ సర్వర్ యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు, అదో టికెట్ వస్తుంది, ఎందుకు యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు మనం చెక్ చేస్తాం. ఓకే. ఇలాంటి టికెట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కోడ్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు మనం కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలండి, మనం కూడా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? సో రేపటి నుంచి మనకి బేసిక్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. టుమారో డే ఆఫ్టర్ 2 days ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ మనం 2 days బేసిక్స్, నెట్వర్క్స్, సర్వర్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, IP అడ్రసెస్, సబ్నెట్ మాస్క్, గేట్వేస్, ఫైర్ వాల్స్, ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్. మనకి టుమారో సర్వర్స్ గురించే ఉంటుంది, డే ఆఫ్టర్ టుమారో నెట్వర్క్ గురించి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత థర్స్డే నుంచి స్లోగా ఎంటర్ అవుతాం క్లౌడ్లోకి. వెరీ స్లో, మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు. ఓకే. సో అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, ఎలా లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేస్తాం సర్వీసెస్. ఓకే.
సో అసలు నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి, రీజన్ అంటే ఏంటి, జోన్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చూస్తాం. తర్వాత స్లోగా రిసోర్స్ స్టార్ట్ చేయడం, క్రియేట్ చేస్తాం. సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం AWSలో, నెట్వర్క్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, మానిటరింగ్ టూల్స్ ఎలా చెక్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ 1 by 1 వెరీ స్లో ఉంటాయి. సో వన్స్ మీరు కోపప్ అవుతున్నప్పుడు సో బిట్ ఫాస్ట్ వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకే, యా. సో మీకు ఖచ్చితంగా థర్స్డే నుంచి ల్యాప్టాప్ ఉండాలండి. థర్స్డే నుంచి ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మీరు కోపప్ అవ్వలేరు ప్రాజెక్టులు, రైట్? సో కమింగ్ 2 days ల్యాప్టాప్ అవసరం లేదు, టుమారో డే ఆఫ్టర్. సో థర్స్డే నుంచి ఖచ్చితంగా ల్యాప్టాప్ ఉండాలి. Any configurations of the యా. సో ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ మినిమం 8 GB ర్యామ్ ఉండాలండి. 8 GB ర్యామ్ ఉండాలి. సో ఎయిదర్ i3 ఆర్ i5 ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ర్యామ్ 8 GB ఉండి చూసుకోండి. సో స్టోరేజ్ 500 MB ఉన్నా సరిపోతుంది. 500 GB, నాట్ MB, 500 GB ఉంటే చాలు. 1 TB అవసరం లేదు, 500 GB ఉంటే చాలు. ఓకే, యా. సో యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ ల్యాప్టాప్ అండ్ థర్స్డే నుంచి ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ డైలీ బేసిస్ చేయాలి. ఓకే, చేస్తే వితిన్ 3 monthsలో మీరు ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది మన దగ్గర. ఓకే, సో మీకు బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది, చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. సో మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది, థియరీ పార్ట్ వస్తుంది, అది గోత్రు అయ్యి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ రైట్ ఎవ్రీవన్? మీకు ఇంకేదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. సో ఐ ప్రొవైడ్ మై నెంబర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ మై మొబైల్ నెంబర్. యూ కెన్ కాల్ మీ, వాట్సాప్ మీ, సో దట్ ఐల్ గివ్ యూ క్లారిటీ. ఓకే, యా. సో ఇంకా ఫీ పే చేయకపోతే ఈరోజు చేయండి, రేపటి నుంచి అలౌ చేయరు. ఓకే, సో రేపు లింక్ ఇంకా చేంజ్ చేయలేదు. ఓకే, రేపు లింక్ చేంజ్ అయిపోద్ది, మీటింగ్ లింక్. క్లాస్ రూమ్ గైస్ మీరు కూడా ఈరోజు ఫీజు క్లియర్ చేస్తే రేపటి నుంచి అలౌ చేస్తారు. ఓకే, సో మీరు పెండింగ్ ఫీ ఉన్న వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకోండి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఈరోజు చేస్తే గ్రూప్లో యాడ్ అవుతారు. సో గ్రూప్లోనే అన్ని షేర్ అవుతాయి. ఓకే, ఫైన్. యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ సర్వర్స్. ఫైన్. So recorded videos అనేది ఇండివిజువల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కి మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తేనే మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు. మా ఈమెయిల్ ఐడి నుంచి మేము గూగుల్ డ్రైవ్కి కనెక్ట్ అయ్యి యాక్సెస్ ఇస్తారు. మా డ్రైవ్ లోనే ఉంటుందా లేకపోతే మీ డ్రైవ్లో ఉండదు, మా డ్రైవ్లో ఉంటుంది, అది యాక్సెస్ చేస్తారు. ఓకే, సో అది చెప్తాను, ప్రాసెస్ అంతా ఎలా యాక్సెస్ చేయాలని చూపిస్తాను. ఓకే, ఫైన్. యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. ఫైన్, థ్యాంక్ యూ ఆల్.